Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths channel. So, నేను మీ జనార్దన్ సార్ని మనం రియల్ నంబర్స్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అనే టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అని అంటే రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్, ద నంబర్స్ which can be written as a p by q form is a rational number, which are not in the form of p by q is a irrational numbers. సో ఇంకా మనం చాలా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే the numbers which is not a perfect square numbers in a square root, ఒక స్క్వేర్ రూట్కి ఇన్సైడ్లో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉంటే is a irrational, not a perfect square numbers అయితే is a irrational, perfect square numbers అయితే rational. For example, root 2 is not a perfect square, so root 2 is a irrational. 3 is not a perfect square, so root 3 is a irrational. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ ఇచ్చామండి. సో ఇంకా మనకు ఉన్నటువంటి 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. షో దట్ ఈస్ ఏ ఇర్రేషనల్ అనేటివి 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రూట్ 2 ఆర్ రూట్ 3 ఆర్ రూట్ 5 రూట్ 6 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేయడం ఒక మోడల్. సెకండ్ వన్ రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 5, రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 8, రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 అంటే 2 ఆర్ బైనామియల్ సోర్స్లో ఉంటే ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ ప్రూవ్ చేయడం ఒక మోడల్. అండ్ థర్డ్ మోడల్, వన్ ఈజ్ ద రేషనల్, వన్ ఈజ్ ద ఇర్రేషనల్ అంటే మిక్స్డ్ థర్డ్ పార్ట్. ఒకటి రేషనల్ ఒకటి ఇర్రేషనల్లో ఉంటే, ఒకటి థర్డ్ పార్ట్ ఒకటి రేషనల్ పార్ట్ ఇలా ఉంటే షో దట్ ఈస్ ఏ ఇర్రేషనల్. ఇది థర్డ్ మోడల్ అండి. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 2 మోడల్స్ని మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇప్పుడు థర్డ్ మోడల్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. ఓకే, నౌ యూ షో దట్ 6 ప్లస్ రూట్ 2 ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏ మెథడ్ చేస్తున్నాం? ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఎలా చేయాలి? సో ఫస్ట్ లెట్ వి అస్యూమ్ దట్ రూట్ 6 ప్లస్ రూట్ 2 ఈజ్ నాట్ అన్ ఇర్రేషనల్. అది ఇర్రేషనల్ కాదు అని మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నాం? క్వశ్చన్లో ఏదైతే మనం ప్రూఫ్ చేయాలో దానికి ఆపోజిట్లో తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ షో దట్ ఈస్ అన్ ఇర్రేషనల్. సో కాబట్టి లెట్ వి అస్యూమ్ దట్ let we assume that 6 plus root 2 is not an irrational. ఇది ఇర్రేషనల్ కాదు అనుకున్నాం. మరి ఇంకేమవ్వాలి? అది ఇర్రేషనల్ కానప్పుడు ఏమవ్వాలి? రేషనల్ అవ్వాలి. సో 6 ప్లస్ రూట్ 2 is a rational number. Is a rational number. 6 plus root 2 is a rational number. Okay, so 6 plus root 2 is a rational కాబట్టి rational ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం? 6 plus root 2 is equal to p by q. p by q ఫామ్లో డిఫైన్ చేయొచ్చు రేషనల్ కాబట్టి. And what is the conditions? Q is not equal to 0. P comma Q belongs to Z integers. P comma Q is equal to 1. HCF of PQ is a 1. That means they are co-primes. So మనం రేషనల్ నంబర్ని ఇన్ని కండిషన్స్తో డిఫైన్ చేస్తున్నాం. Q is not equal to 0, డినామినేటర్లో 0 రాకూడదు. P and Q are the integers, ఈ రెండు ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. డెసిమల్స్ కానివ్వండి లేదా రూట్స్ కానివ్వండి అలా ఉండకూడదు. అండ్ HCF is the 1. దే ఆర్ కో ప్రైమ్స్. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇది రేషనల్ పార్ట్, ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్ పార్ట్. సో రేషనల్స్ వన్ సైడ్ ఇర్రేషనల్స్ వన్ సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాను. సో ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్ కాబట్టి రూట్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P by Q మైనస్ 6. P by Q minus 6 గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో యూ టేక్ బై 1. సో హౌ టు సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్స్? టేక్ ఎల్సిఎం ఆర్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్. సో ఇక్కడే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే P into 1 P minus 6 into Q
6 cube by q into 1 q. First class product, second class product and third one. So p1's p, q into 6 cube by q into 1 q. ఓకే అండి. సో ఇక మనకి ఏమొచ్చింది √2. 2 is not a perfect square. 2 అనేది perfect square number కాదు. That is inside of the root. So √2 is an irrational. It is an irrational. That is irrational number. But p minus 6q by q is a rational. ఒకటి irrational number అయింది, సెకండ్ వన్ rational number అయింది. But our conditions irrational is not equal to రేషనల్. ఎప్పుడు కూడా రేషనల్ నంబరు ఇర్రేషనల్ నంబరు రెండు ఈక్వల్ కానే కావు. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ అని వచ్చింది, ఈక్వల్ కావు, ఇక్కడ ఈక్వల్ అని వచ్చిన్నది. అంటే దిస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కాంట్రడిక్షన్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకదానికి ఇంకొకటి ఆపోజిట్. సో ఎక్కడ కూడా మనకు ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయినటువంటి తెలుసు, ఇంకా మనం కొత్తగా డిఫైన్ చేయడం లేదండి. ఇది ఆల్రెడీ డిఫైన్ అయినటువంటి రూల్. ఇది రేషనల్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇర్రేషనల్. మనం తీసుకున్న వాటి నుంచి కొత్తగా మనకి ఇది వచ్చింది రేషనల్ ఈక్వల్ టు ఇర్రేషనల్. సో ఇస్ ఏ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఎక్కడ కూడా మనకు అలాంటి ఆపోజిట్ ఆన్సర్స్ రాకూడదు. అలా వచ్చాయి అని అంటే వాటిని కాంట్రడిక్షన్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇలాంటి కాంట్రడిక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ మ్యాథమెటిక్స్లో ఉండకూడదు. అలా వచ్చాయి అంటే మనం చేసిన ప్రొసీజర్ రాంగ్ అయి ఉండాలి, లేదా క్వశ్చన్ అన్నా రాంగ్ అయి ఉండాలి. సో వన్స్ యూ అనలైజ్ దట్, వాట్ ఇస్ ఆర్ దేర్ ఎనీ రాంగ్ ఇన్ హియర్? ఒకటి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కడ మనం రాంగ్ అయితే చేయలేదు. సో అంటే ఎక్కడ వచ్చింది రాంగు? క్వశ్చన్లో ఇచ్చేటువంటి దాన్ని మనం ఆపోజిట్ తీసుకున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ రాంగ్, క్వశ్చనే కరెక్ట్. This contradiction has been arisen because of our assumption is wrong. Because of our assumption is the wrong. So that means 6 plus √2 is a rational. ఇది మన assumption is a wrong. But what is the correct? Question is the correct. What is the question? Is a irrational. So 6 plus √2 is an irrational. So 6 plus √2 is a irrational. Question ఏ కరెక్ట్, మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంటే రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే అండి. సో మా వీడియోస్ మీకు చూసారు కదండి. మా వీడియోస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. ఓకే అండి. మరో ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ, బై బై.